Welcome back, grade 8s. We are at question number 3. And for question 3, because of the nature of the question, we are going to answer these questions on the question paper. So I've got the original question paper to the left there, which we're going to use right now. And we are just going to answer on the question paper in front of us. Okay, we will use green here. So the following algebraic expression is given. Gegee die volgende algebraïsche uitdrukking. So we have 2x to the power 2y to the power 3 minus 3x to the power 5 plus 5xy to the power 4 minus x to the power 4y plus y to the power 5 plus x 8x to the power 3 y to the power 2. Saying that as fast as possible is not really going to do anything or help anything, but being able to read it first of all and being able to count how many terms there are and all that kind of stuff, that is what we're going to be looking at here. So number 3.1.1 asks how many terms are in the above expression. Hoeveel terme is in die uitdrukking of is daar in die uitdrukking? So ons stel die terme deur middel van die plus en minus tekens uit te ken om te kyk waar hulle is, want die plus en minus tekens skei natuurlik die terme. So our plus and minus signs separate the terms. So if I can just look at this, I've got 1, 2, 3, 4, 5, 6 terms. So there are 6 terms in this algebraic expression. Quite simple. 3.1.2, write down the coefficient of the fourth term. Skryf die koëffisiënt van die vierde term neer. So wat is die vierde term? Jy het natuurlik hierso 1, 2, 3, 4, 5 en die sesde term. So die vierde term, as jy kyk na die vierde term hierso, if I can just, where's my highlighter? Our fourth term over here has a coefficient of -1. So I'm going to write that the coefficient here is -1. Because that number in front of the x to the power 4 there is a 1, but it carries a negative sign, so it's -1, it's -1. Then thirdly, write down the power of x in the first term. Write down the power of x in the first term. Skryf die mag van x in die eerste term neer. So die mag van x, so die eerste term is natuurlijk hierso. So die mag van die x in die eerste term is dan 2. That's simple enough. Then number 4, 3.1.4, write down the constant terms. Skryf die konstante neer. Now, here, of course, a constant is a number that does not have a variable attached to it. Now, if you look at term 1, 2, 3, 4, 5, and 6, none of them have a constant that, doesn't have a variable. So all of those terms have variables, so none of them are constants. That's very important. None of them are constants. Geen van hulle is konstantes nie, want almal van hulle, elkeen van hierdie 6 terme, het veranderlikes aangelas aan die term. So dit beteken my konstante is eintlik 0. So as ek kon geskryf het plus 0, dan sou dit so gelyk het plus 0 en 0 sou dan my konstante wees. Met ander woorde, as jy geen konstante sien in jou uitdrukking nie, dan is die konstante 0. So that would be 0. 3.1.5, arrange the expression in descending powers of x. Rangskik die terme in tellende magte van x. So here we need to, of course, take that same expression and then rearrange it so that we can count from highest to lowest in terms of the powers of x. So ons kyk net na die magte van x toe. So ons kyk na hierdie 6 terme. Watter term het die hoogste mag van x? En ek kan sien dit is die tweede term. So negatief 3x to the mag 5 sal nou eerste geskryf word. We'll write negative 3x to the power 5 first, because that has the highest power of x. We're going from biggest to smallest, descending, big to small. So we're starting with the biggest power of x and working our way down. Please note that you are writing the entire term and don't just write the powers of x or just write the x. You write the entire term that carries that power of x. Right, so the next power of x would then be the one that carries the 4. So that is term 4. So that is minus x to the mag 4a. Ons kan natuurlijk miskien net afmerk soos ons die terme gebruik. So ons het klaar dit gebruik. Ons het nou dit gebruik.
En ons gaan verder. So nou soek ons die een met die 3, so dit is plus 8x tot die mag 3 y tot die mag 2. So ons het nou daai een ook gebruik. Nou soek ons die een met x tot die mag 2, so dit is die eerste term daarso. So dit is plus 2 x tot die mag 2 y tot die mag 3. Ek kan dit aftik. En nou soek ek nog die een met x tot die mag 1 en dit is natuurlik die derde term, so dit is plus 5x y tot die mag 4. En daai is dan daar een. So nou het ek 1, 2, 3, 4, 5 terme afgetik. Daar is nog een term mis en ons het nog nie daai term gebruik, y tot die mag 5 nie. So hy sal laaste wees want hy het nie mag van x nie. So hy word laaste dan bygesit. Plus y tot die mag 5. En daar is hy in dalende magte van x.